Moifona wa ditaba tsa Sesotho o tlisetsa kgaswena ya ditaba ka botloloha o le Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Empa dihlooho tsa tsona ke tsena di latela. When General Pahlane is looking for Mr. Matlala and he can't get through him, he will either call me. Bopaki bo hlaletseng Commissioneng ya Matlanga ka jeno bo bontsha hahlo ya mehleng ya sepolesa Kgomotso Pahlane le Vusmuzi Cat Matlala ba ne ba tsebana. Big blown for us because the beef cattle, we use it to implement more, creating more jobs. Lefu la mokaka le haketseng masepaleng wa Kouga provinseng ya Eastern Cape, mme dikgomo tsena le matshwao a bohloko bona di se di kwalletswe sebakeng se ikgethang. I think that it is an exciting moment because the commitment that's made by China is to ensure that we are able to access the Chinese market. Afrika Borwa e motjheng wa ho fihlella tumellano ya kgwebisano le naha ya China ho nyolla botsetedi le kgolo ya moruo. Nna le Mphotime re rongwe ke moifo ho tlisetsa kgaso ena ya ditaba tsa Sesotho ho SABC Thulo le hae. Commission ya Matlanga e mametse bopaki ba hore Kgomotso Pahlane eo ikileng ya ba mo-commissionara wa nakwana wa sepolesa le ho lelekwa ka 2020 o ne a tsebana le Vusmuzi Cat Matlala. Commission e ne e fatisisa bopaki ba ngollano ya WhatsApp pakeng tsa Matlala le mobrigadire Rachel Macheng, moo menyenyetsi e bontshang ha Pahlane a ne a kopa Macheng ho hlophisa kopano ya hae le Matlala. Bopaki ba mobrigadier Rachel Macheng ka jeno ho hlahella ha ine e le morumuwa ho hlophisa kopano ya Matlala le Pahlane. What is the nature of the relationship between Mr. Pahlane and Mr. Matlala? Acquaintances. They are acquaintances. And you know this because? I know this because sometimes when General Pahlane is looking for Mr. Matlala and he can't get through him, he will either call me knowing that I will see Mr. Matlala or I will relay the message. Dipuisano tsa WhatsApp di boetse di bontsha ha Macheng a ile a kopa Matlala ho mo thusa ka ditefello tsa bongaka tsa boleng ba diranta tse ka bang halofo ya milione, e leng tjhelete eo Macheng a e bebofaditseng ka hore ke ketsalo moo motho wa mosadi a ikopela mphonyana fela mothong wa hae ka ha ba ne ba le dikamano tsa marato. Ha bopaki bo ntse bo tswela pele ho hlahella ha ditjhelete tseo Matlala a neng a di fa mobrigadier Macheng ho sa bonahale e le tsa kamano ya marato jwalo ka yena a bolela ka ho se letho le bontshang e le bopaki bo netefatsang taba ena. Leqotho la Macheng le batle ho utlwisisa hantle ka taba ena. Mr. Matlala was to be brought to this commission today or tomorrow or any other day. Would you confirm that he's got an intimate relationship with you? I believe that he will confirm the relationship. Commission e tla kgutla ka Mantaha moo e tla ho mamela paki e ntjha. Ho sa le jwalo, ANC e dumetse hore moebi a tsebahalang provinseng ya North West Suleiman Karim ke setho sa yona. We can confirm that Comrade Karim Suleiman is a member of the ANC in good standing, is a long activist of the African National Congress and is currently the member of the regional task team in Ngakamudiri Malema. Bawebi ba na le maikutlo a fapaneng. Ke rakgwebe o greedy. Ke rakgwebe re ba bantsi ba mo province ba izolo. Di tendera tse di tona di tseba fela ke ene. Ene ha share le bana ba province. I can describe him as a person that we have been threatened about before we could approach him. Immediately after we approach Soli, in most of the department that we hear, every business it's Soliman. After we approach Soli, we found him not a difficult person to can work with. Karim o ile a belwa dikontraka le ke lefapha la dipapadi le la thuto provinseng. When we have politicians that are business people that are active in the governing party or ANC in particular, this says
in essence that the manner in which the tendering system will be applied is that it will always favor those with a close proximity. In fact, if we have to analyze the post-apartheid state in South Africa in the manner that it has brought value and development, mainly those who are close to the ANC. ANC ya no hlahisa maikutlo mabapi le taba ya Karim ya ho hlahella ka pela commission ya Matlanga ka hore e tla etsa jwalo ha diphuputso di se di phethetswe. Once the findings of the commissions are then publicized by the president, including that of the different courts that would have been given those cases to further process, only then at that stage the ANC will have a commentary on those who are affected. Karim o tla teka bopaki ba commission ya Matlanga kgwedi e tlang. Ho sa le jwalo re fumana hore sehlopha se ikgethang sa tshebetso se thilweng ke mopresidente Cyril Ramaphosa se tla fuputsa dinyewe tse amanang le bahlanka ba robong ba jwale le ba mehleng ba masepala o moholo wa Ekurhuleni ba hlahelang tlalehong ya nakwana ya commission ya Matlanga. Sehlopha sena se lebeletswe ho ikarabella ho mogeneral wa sepolesa sa naha Fani Masemola ebile se tla sebetsa le makala a mang a kenyeletsang lekgotla la naha la botjhotjhisi. Following a directive from the presidency, President Ramaphosa, we have established a team that will investigate those implicated in the Matlanga Commission. It is important to note that some of these cases were already been investigated by the Political Killings Task Team, the Organized Crime and the Serious and Violent Crimes units and teams. However, now that there is this team that we have established, it will then take over these referrals and start the investigation. Amongst other aspects would be the involvement of the Asset Forfeiture Unit. So members of the Asset Forfeiture Unit will also be allocated to the task team. There is that high possibility that as the investigation unfolds, there will be a need for intervention by the Asset Forfeiture Unit. This approach is critical in upholding the rule of law, swift justice, and ensuring that those responsible for the identified criminality are held accountable. Motjhotjhisi advocate Shabila Batoyi o fumane tumello ya ho kgetha maqwetha a tla moemela dipatlisong tsa Nkabinde. Dipatliso tsena di batlisisa hore na molaodi wa botjhotjhisi wa South Gauteng Andrew Chauke o na le bokgoni ba ho phetha mosebetsi. Madam Chair, the report I have is as follows: that that issue has to some extent been resolved, and I've been informed by the NPA team that she has now been granted permission to appoint a legal team, shall I say an attorney, who will then appoint counsel for her to assist her in relation to the legal counsel that she requires. And that has only occurred, I think, yesterday, so it was reported to me. And I am not sure whether that counsel has now been formally appointed. And I discussed it with Advocate Hali earlier on, and when we actually thought it will be part of our report in chambers, where he will also participate in giving that report, the finer details of what is happening. All eyes will be on the South African president as he delivers the State of the Nation address on Thursday, the 12th of February, 2026. As your public broadcaster, we will be bringing you rolling coverage from morning analysis through to late evening in various indigenous languages. Zawubona ke besixelela ngoba infrastructure spending izabanjani. Noxolo Mwali, Siphephile Kunene, Chifiwa Doyoyo and Sipokekana will be on the ground in Cape Town delivering live updates and analysis in your language of choice. Our trusted anchors will guide the conversations from our Auckland Park studios in Ngesixhosa.
Xitsonga, Tshivenda, Siswati, ngesiZulu, kaSesotho, reflecting South Africa's rich linguistic and cultural diversity. Don't miss our special coverage of the State of the Nation address from 9 a.m. to 9 p.m. right here on Lihaye, available on SABC Plus and DTT channel. Lihaye, your language, your voice. New year and big changes are here. From the 9th of February 2026, some of your favorite news and current affairs shows on SABC2 are getting a fresh shake-up with new time slots. The Afrikaans News Bulletin moves to a new time and will now broadcast daily from Monday to Sunday at 6:30 to 7. You'll be happy to know that our current affairs programs now have repeat slots. Lesho la Sechaba will air Tuesdays at a new time slot, 8, with a repeat on Wednesdays at 2:30. Ngula ya Butibi and Zwamaramani will continue to alternate on a new time slot on Wednesdays at 8, with repeats on Thursdays at 2:30. And our Triple S News Bulletins also move to a brand new time slot at 8:30 on Mondays to Sundays. Don't miss your trusted news and current affairs on their new time slots right here on SABC2. A new era begins. Ditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC2 le Lihaye. Lefu la bokaka le haketse masepaleng wa Kouga provinseng ya Eastern Cape, mme dikgomo tsena le matshwao a bohloko bona di se di kwalletswe sebakeng se ikgethang. Province ya KwaZulu-Natal le yona e ntse ena le bothata bona, mme Tonakgolo Thamintule o phatlaladitse mehato ya ho thibela bohloko bona ho phatlalla le province. Dihwai sebakeng sa Gracefontein di na le dikgomo tse fetang 120, mme dikgomo tse ding di bonahala di na le matshwao a mokaka, mme sena se ama kgwebo ya dihwai tsena. It's a big blown for us because the beef cattle, we use it to implement more, creating more jobs. But for this time now, it's heartbreaking for us because there's nothing we can do to sell out animals and to get some funding from that animals to go further and build the company, because we are on the starting lineup of the building the company. Masepala wa Kouga o eletsa dihwai hore di se kopanye dikgomo tse tshwaetseileng le tse sa tshwaetsehang e le ho ka thibela bohloko bona. All the sick cattle, all the cattle with symptoms have been put into a quarantine camp, and so far there's 30 animals in that quarantine camp that are showing symptoms. What we don't know is we are sure that there are other animals that are around this area that will probably also be affected. So we are going to be doing surveillance using drones, and using the state vet technician tomorrow will also be involved. And we will identify any animals that are sick. We've also asked farmers to volunteer that if they have sick animals that they should be moved to this quarantine camp. Masepala wa Kouga mahalo wa Kouga o bile le tahlelo ya diranta tse fetang dimilione tse 300 ka 2024 ka lebaka la bohloko ba mokaka. Batsamaisi ba dibese ba ntseng ba thuthuwa Free State ba ntse ba nka mehato ya ho etsa hore lekala lena le tsamaiswe ka molao. Sena se tla ka mora seboka sa ho kgetha boetapele bo botjha provinseng se neng se tshwaretswe Bloemfontein. Seboka sena se ne se tsepamisitse maikutlo ntlafatsong ya taolo ya dipalangwang tsa barutwana. Mokgatlo wa batsamaisi ba dibese tsa Afrika Borwa o re ho bega lekala lena tlasa tsamaiso ya molao ho tla thusa ho bula menyetla ya kgolo le ho thibela bobodu bo atisang ho hlaha ha bakganni ba sebetsa ba le bang. Letona la tshireletso ya setjhaba le dipalangwang provinceng le re sena se tlo thusa batsamaisi ho una molemo diprojekeng tse thehwang ke mmuso lefapheng la dipalangwang. Re itsehe re ba bitse re sebetse mmoho le bona ho etsa bonnete ba hore bomme le bontate ba nang le dibese tse nyane ba ntseng ba tla ba hula, re ba le mokgwa o sebetsa le bona, re ba matlafatse ba khone le bona ka nako engwe ba lekane le di operations tse tshwanang le bo IBL, maluti bus service le tse ding tse kgolo. Botsamaisi bo botjha bo kgethilweng bo tlo ntlafatsa tshebetso le ho tlisa botsitso mokgatlong. Diphetogo tsa economy ke gore mo sebakeng se di-membera tsa rona, because ha re batle puso e bereka le di-individual. Ntho ya di-individual e etsa gore go nne le boshodu na le di-corruption. Now mo re bua dilo phatlalatsa
ore re na le structure ke ise se tle go benefita collectively go ya ka melawana ya puso e leng teng ka bokhutshwane le hapa le khotsa organization e biluang go te ke Sansboko e batla go dira gore batho ba ile maloko a bone e leng di bus operators ba khone le bone gore ba nne karolo mo economy ya Afrika Borwa. Puseletso Modupi o kgethilwe e le modulasetulo provinceng ha Samuel Hlempo e le motlatsi wa modulasetulo e motjha wa mokgatlo. Ratela pele ha re lekola tsa moruo re fumana gore lefapha la temo Afrika Borwa le motjheng wa ho una molemo tumellanong ya kgwebisano e tekinnweng le naha ya China mo ho tla ba le phapanyetsano ya dihlahiswa ntle le ho kengwa ha lekgetho. Bekeng ena letona la kgwebisano Pakistan le tekenne moralo wa tumellano le bomphato ba lona naheng ya China kopanong e neng e tshwaretswe Beijing naheng ena moo a eteletseng pele ba emedi ho tsa kgwebo. Letona la kgwebisano Pakistan o hlalositse ha mahlakore ka bobedi a ikemiseditse ho tlisa kgolo ya kgwebisano dipakeng tsa Afrika Borwa le China. I think that it is an exciting moment because the commitment that's made by China is to ensure that we are able to access the Chinese market as Africa. This offer has been extended to the entire continent of Africa, and of course, as a developing country, we've had to enter into detailed negotiations to get to the point of this agreement. Afrika Borwa e se e romelletse dihlahiswa tse kenyeletsang ditholwana le boya naheng ya China. Quite a significant market. Relative to the years, this is bigger. But obviously, if you look at the EU market, quite a mature market from a citrus perspective, and obviously, more markets opened, the more the merrier. And we're looking at that from a expansion perspective. So this creates an opportunity. If we are managing to move those volumes, it creates an opportunity to actually go into another phase of investment into the sector in terms of creating an opportunity to expand production. Le ha ho fihlelletswe tumellano empa ho sa emetswe meralo ya moshwelella ya kgwebisano ka mora ditherisano bahlanka ba molao ba netefaditse ha batla kenya mehato ya tshireletso bakeng sa dikgwebo tsa lapeng. Sehlopha sa tsebo sa BMIT se eletsang lefapha la dikgokahanyo le technology ya digital mabapi le tsamaiso ya ditjhelete tsa SABC se kgothaletsa hore SABC e hloka tukiso boemong ba leano la taolo ka ha moralo wa jwale wa molao ho tloha dilemong tsa bo 1990 o laolang kgaso ena ya setjhaba o felletswe ke nako. Jwala re bona hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne kwala hore nyaphano. Ranta e sebeditse hantle papisong le ditjhelete tsa dinaha tse ding. Diabo le tsona di sebeditse hantle. Dithekong tsa thepa oli e tala ya Brent ha ya sebetsa hantle ka ha ine e ba ka $67 barrel. Moyo ka ikopanya le rona ho social media ka hare ya fumaneha ho Facebook ka SABC Ditaba @x ke @SABC_Ditaba lo pheisa ditabeng tsa rona ka video ya WhatsApp mme o ka subscribe ho YouTube ka @SABC Ditaba. Moise le ba le o bo ha ditaba tsa rona hape kanaleng ya SABC la hae ho SABC Plus. Moifo wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane o teng ka 8:30. Kyota.